Kwenye studio tuko naye Dan Ogare. Daktari. Na Ogare di? Ogera. Ambaye anasema tusimuite sana daktari, tumuite public health specialist. Na atatueleza hiyo ni nini. Yeah. Ingawaje hiyo yote shughuli yake ni gani? Yote iko kwenye sekta ya mambo ya matibabu. Karibu sana kwenye studio Dan. Mambo vipi? Salama sana. Utavaa hizi kwa sababu ya Karibu sana kwenye studio za Radio Maisha. Tunajua tumekutana pale kwenye Twitter. Ndio unaitumia sana mtandao ule. Kwa mtu ambaye anakusikia kwa mara ya kwanza, tueleze wewe ni nani and what exactly do you do? Okay. Kwa majina naitwa Daniel Ogera. Mimi ni daktari wa afya ya umma. I think I'm putting it okay. The public health. Daktari wa umma. Yes. Ambao ama shughuli yako ni gani? Okay, shughuli yangu ni kuelimisha watu ndio wazuie kupata magonjwa ama kuhusika kwa zile campaigns za kuprevent diseases and transmission. Yeah. Kwa hivyo unadeal sana na mambo na kinga. Yeah, kinga. Kujikinga. Yes. Niliona pale kwenye mtandao pia umeandika wewe ni mwanzilishi wa organization inaitwa Medcrane. Tueleze hiyo pia ni nini? Medcrane ni organization or a platform where we teach guys about their health. The general population can learn on the basic ways to improve their health and prevent diseases. And it also enables the students who are in school, for example, in the medical field, to be able to revise by themselves on the current matters regarding health. Okay. Kwa hivyo hapa muhimu ni kutumia mitandao ya kijamii kufanya ile inaitwa uhamasisho. Yeah. All right. Unatokea wapi, Dan? Mimi ni mkaaji wa Kisii. Wacha. Wakire. Wakire pia. Na sijui nyingine mbele mtu anasema ngaje? Tueleze. Hivyo masafiri kutoka Kisii. Yeah. Okay. Thank you so much. We are honored. So what Kisii ambao umeajiriwa, umejiajiri ama kuna kwendaje? Yes, nimeajiriwa. Pia na mimi naweza sema nimejiajiri kivyangu. To publicize by myself the health awareness campaigns and sensitization. That's why I have my own platforms and mostly I do it online. Yes. Kwa hivyo ile ambayo unafanya kwenye mtandao waga ni yako, ni shughuli yako mwenyewe, sio ile ambayo umeajiriwa? Ile ni passion yangu ndo ikanipeleka niweze kuelimisha wananchi. Na kulingana vile mtandao sasa ndo the talk of the day. So we need to reach out as many people as we can, more than we could do if we were to go physically. Yes. Na kwa nini uliamua kutumia Twitter? So mainly how I noticed you, I think people that I followed were sharing your content, were retweeting your content, ndo nikakujua wewe. At what point did you start using social media ili kuhamasisha watu kutokana na issues tofauti za afya? Okay, it's been about a year now. I've been writing all these things which we really neglect most of the times. And using mainly Twitter. That's my major platform. So vile sahi, most youth are turning into Twitter platform, others to Instagram, and others to Facebook. So for me to target them easily, I chose, let me use Twitter. Because it happen immediately, very many people have done the same. So we took that opportunity to be educating them. So kufikia about last year by December, so I opted to have a schedule on how I'll be teaching people about the health and the preventive measures that are in place for them to improve their health. Okay. Mimi nashangaa sababu wewe una miaka 28 uliniambia, si ndio? Yes. Vijana wenzake wa miaka hiyo wanajibizana na watu pale kwenye mitandao ya kijamii, kwenye Twitter, watengeza sudu accounts, kutukanana, msukumo umeutoa wapi? Kwamba wacha nifundishe, wacha nihamasishe bila kuambiwa na mtu, bila kulipwa na mtu. Okay, ilianza wakati I was during my internship. Okay. When you finish school in the medical field, literally you have to go to a mandatory internship
where you'll work in every sector in the hospital. And at that time ndo tulipatana na wagonjwa wanakuja na zile magonjwa zenye unaweza ukazuia. You get, for example, I encountered a patient mwenye ilibidi akatwe mguu kwa sababu hangeweza kucontrol their sugar levels. Wengine wanakuja na stroke which you could easily prevent. Others come with lung cancers because of smoking. And some children come in with malnutrition. So I thought by myself that these are things, if we teach people on how to prevent them, we can even prevent them from getting the diseases and coming to the hospital. Okay. Because I think I once encountered a very bad case. Ni mtoto mdogo tu. Hakuwa anajua kuna diabetes. So they kept staying at home thinking there's any other flicker magic, you know. So wakati anakuja already amesha complicate kabisa. So you feel that pain when losing that person. Then it comes to now the COVID thing. You know, that one also triggered to a large extent, since that's when now the media used to be being used to publicize the preventive measures against COVID. So took skew towards COVID sana until tukasahau other conditions, mostly the lifestyle things. Okay. Yeah. So ili happen wakati uko internship. Ulikuwa unafanya internship wapi? Hapa mjini ama uko pande Kisii bado? I was placed in Kisii teaching a referral hospital. Okay. Angalia. Tuko na Dan Ogera. Ambaye ni public health specialist. Anasema yeye kwa nini hataki kuitwa daktari kwa sababu yeye hahusiki necessarily kwenye kutibu. Yeye ni kinga na ni kuhamasisha watu. Na you know, I find this quite interesting. I did not know there's that department, and the way I think I know many things. Keep it on connect tumjue zaidi. He is pale Twitter wanakuita nani? Hebu waambie watu sasa waende kufollow. Twitter natumia D_Ogera. Yes. D_Ogera. And then follow up. He has quite informative things. Jana ulikuwa unapasha CS kumbe. Unakwanga niliona akipasha CS, but we will not go there. Tuko naye daktari hapo, watu wameanza kusikia vibaya. Tunafundishwa. Watu wataki kuelezwa jinsi ya kujilinda, kujikinga. Watu wameanza kuchukulia mambo personal, lakini atakuwa tunaongea naye Ogera Dan ambaye ni public health specialist, ambaye anasema yeye anashughulika sana kwa ajili ya kuhamasisha kuhusu kinga ya magonjwa tofauti. Tulikuwa tunazungumza kwa magonjwa kwa mfano kama gani? Mostly the lifestyle diseases. Hizi zenye ziambukizani. We call them non-communicable diseases. For example, diabetes, ugonjwa sukari, hypertension, stroke, and we have generally any disease associated with your lifestyle, how you live, what you eat, you know. That's one we were trying to create awareness to the population, at least to monitor how they eat, their diets, their physical activity, to prevent them, because treating the diseases are very expensive. Yeah. Okay. That is true. Yes. Angalia anafanya by the way hiyo uhamasisho wote kupitia Twitter yake. Nenda angalia hapo D_Ogera, utaona some of the things that he tweets about. So tell us more about you. Umelelewa wapi, umegrow wapi? Kwa juu watu ambao wanataka kufahamu zaidi. Okay. Mimi nimezaliwa Kisii. Nikalelewa pia Kisii. Then nika chance kusomea Kisii but in Nyambari High School. And then later on I went to university. I did my undergrad. Came back again to Kisii now to work in Kisii County. Again I thought to myself, let me move this education pathway so fast before life gets ni kitu gani ambacho ilikuwa ndoto yako siku zote kuingia katika fani ya matibabu? I cannot say so. Ndoto ilikuwa gani? Kitambo I wanted to be an engineer. Really? Yes. So it came to a point, I remember when I was in 4-4, I was becoming sick most often, you know. So every almost 2 weeks I'm sick, but I don't know what I'm suffering from. So I came tukapata KCSE katokea. There you are, umepata yako. So what next? You know, unafurahia kwanza ndio ukianza kutafuta career. Unapata ngapi vile? Yake. Bwana studio. Ukitafuta career
You do what? You got This a, is you mine. got a clean A. I'm a A-. I got a clean one. Wow. You are a pretty smart kid in school. Not really. Eh. Smart kids are covered. Oh, kwani ndoto yako ilikuwa ni kwenda Harvard? Smart kids wako Havard. Kuangukia tu. Mama wa Kenya. Lakini Ulikuwa wale watoto werevu. sitaki kusema mwerevu Kwa nini sana, unasema? but- Bora kusema yani, Eh? sema ulikuwa mtoto ambaye unapita tu. Eh? Ama Okay, I can't say so. Unajua wale wa kupita wasemaji, wale ambao tukupita ndio. ndio unataka kujieleza. Ukapata A yako mwenyewe. So yes, and then now we start with my dad actually. Ndio akaniuliza, my dad is a veterinary. Okay. So akaniuliza, now what do you want to do? Unataka kunifuata kutibu mifugo ama what do you look like or what do you think about health? Bado nilikuwa na hesitate sana. I wanted to do engineering basana because math and chem, physics, you know, those were my best, I can say. So nikafika kuniconvince. I had to visit a given doctor who used to treat me. Anaitwa Koya. So nikaenda akaniongelesha vizuri. Nikaingia kwa hiyo poto yake UCCPS. I removed everything that I had entered there. Nikaingia hivyo tu. Katika upande wa Now the human health. The human That's how I health. went in. So I went in. Bado I was kind of sile 100%. Hauko sure. Tukapiga hapo shule and then saa tukaanza kuingia hospitali. Vitu napata watu wana suffer from. Najiuliza hapa, is this the place I will be spending my whole life in? But it also made me think, why can't I help these people again regain their health back? Nieleze experience yako ya kwanza ya kwenda katika, unajua huwa mna you go to schools, hospitals a lot, but your first experience ilikuwa wapi in the hospital department? Ulikuwa wapi and ilikuwa namna gani? My first experience was in surgical ward. I can't forget that word. Wow. So I went there. You know, at that time you have a white lab coat, you're carrying your stethoscope, you're feeling like Unajisikia daktari. yes, no. Ilikuwa ni operation, ilikuwa surgery ya nini? Ina gani? So ilikuwa hatukuwa tunaruhusiwa kwenda surgery. So you have to go to the wards first. Okay. For those people who are having surgical conditions zote hapo. Tukaenda. And then there were about 70 patients. You know, you are allocated. These are your patients. Tuanze sasa. Nilipatana na patient fulani, I even thought myself twice, now how do I handle this one? So the patient had cancer. Okay. Cancer of the breast, or the breast cancer. So she had a surgery known as mastectomy. Ile ya kutoa. Yeah. That radical mastectomy. You just get everything. Get rid of the breast. Yes. And then the patient was there, bedridden. For some time you develop bed sores. So upon the joints, mingi, on the protruding parts, they are sores. And they are in pain. So whenever you talk with them, bado unasikia tu, how can I even touch you? You know, they're basically in serious pain. Ukijaribu kuangalia their lifestyle and you look at them, unaona hapa, no. But later on we came back. Unajua ukitoka hapo, unajiuliza mnatoka na group sasa. Kila mtu akuambia experience yake. You go and then get read, come back. Tukaanza kuzoea pole pole. To the point that we thought there's some things hapa mtu afai kuwa nazo. You see patients with stroke. Some of them didn't know they have hypertension. Yeye ameanguka tu suddenly. You know? Then kwenda ku take history naambua alikuwa anafanya kazi mzuri. But suddenly akanyamaza, akaanguka tu hivyo. Okay. So they came, we used to see these very many. You know, in surgical wards you see a lot of them. Amputations. Ingine iliniuma. Amputations ni ile ya kukata mkono ama mguu ama any part. So a mother came, alikuwa na diabetes, hiyo ugonjwa sukari. Then akaumia mguu. So kidonda ya kwa mguu kwa mgonjwa mwenye kuna ugonjwa sukari haiponangi rahisi. True. So ikaendelea kuzidi.
na yeye ako nyumbani ndani ni kidonda tu ya kawaida. So later on kukuja hospitali ilibidi mguu imeenda, then you know even that wound itself will be difficult to heal. Nataka tukirudi utujibu hii labda ndio ilikufanya na uingie katika uhamasisho. You know, you get very rigorous in educating people using your social media platforms shortly. Daktari, nilikuwa nakuuliza huenda ikawa now during your time yote unakutana na watu wenye magonjwa ya especially this communicable diseases, huenda ikawa ilikupatia msukumo nao wa kuhamasisha watu kwenye mtandao? Actually that's what now led me to think about preventing disease. Okay. Because if you can prevent maybe your tendency to develop obesity, you can be at a lower risk of developing either hypertension or diabetes. And as you know, hypertension is your high blood pressure. With its management, kama umepata, is lifelong. So it will also be consuming your funds and your wealth ka ulikuwa nayo itakuwa inaenda kwa matibabu. But if you follow some of the life simplest practices, you can prevent it. Kwa mfano tupatie, say be practical. Leo amesema watu tunakataa kufundishika. Tuambie hapa mtu ambaye anaishi mjini ama tu kijana wa kawaida, what are some of these lifestyle choices mtu needs to make in order to be healthy? Number one, you need to be physically active. Yeah, and the simplest physical activity you can do is walking. So you need to walk for about 30 minutes per day, almost every day. Hapo bado sijakuwa nitaanza sasa. Number 2, Clement, unatembeaga wapi? Unatembeaga wapi? DJ anachezanga football once per month. DJ wa gym. Anaenda gym siku. Anaingia gym siku. How many? 9. Umedrop 9 kgs? Yeah. Tumbo lakini limekataa bro. Clement anakuwa mrais wa ako mrais wa kuhate kweli. Haya. Sawa, tutaanza kutembea. Number 2, you need to mind what you eat. So eat less junk foods, that I do. Less processed foods. We need to go natural, you know. Kula mboga, they're the ones with all the nutrients, antioxidants kwa mwili. So to reduce much of this processed. And then drugs, of course. Drugs, watu wa studio wasikie drugs. Madawa kulevya. not even ya kulevya peke yake. Ni hayo tu. There are these other drugs unaweza pewa hospitali. Pombe nao si ni kawaida. Si drugs. Ufai kutumia? Ufai? Yes. Haya, Clement. So cause kwa mwili pia. If you realize there's a research that was done, actually it was published last week. Inasemaje? Alcohol has been linked with the direct cause of cancer. Oh. Yes. So what do we need to do? We cut it short. Kama huwezi stop kabisa, at least take moderately. Kidogo. Until time yenye utaacha. Kidogo ndio. Kidogo. Sema mara ngapi wako? Kidogo Clement needs to be told exactly how. We need to give you a... Wasema kwa siku mara ngapi? Hapana. DJ atanajifanya hiyo si topic yake kabisa. Sawa, hakuna shida. Tutafika topic yako. Another thing. Okay, maybe to finish up with alcohol. Pombe huwa iko na sukari but is kind of useless carbohydrates. As if saidi mwili kitu yote. They're just being stored in your body but they cannot help either in energy production kabisa. That's why if you get people who are more into beers and tend to develop kitambi. Fats to zimejaa around the abdomen. Kumsheze kwenye makali punguza. Atunoe wapi hoje. Lakini sasa unakuta watu ambao hawakunywi pombe lakini wana kitambi. Shida ni gani? Shida mazoezi yafanye. Because if you look at most of the guys with kitambi and they are obese, give them about 10 to 20 years, they later develop diabetes or hypertension. Okay. Shida ya mafuta mingi, mostly in the central area, we call it central obesity. It's one of the dangerous ones. Ukiona tu mtu amejaa vizuri hapa, si eti amekula vizuri. This person is, unajua unamwangalia tu namuuliza, are you really serious about your health? Because when it comes to diabetes
and obesity. Hizo zinakuanga hivi. No. Naendano. There's a diabetes type 2. Kuna type 1 na type 2. Type 2 inakuja from that obesity area, physical inactivity, how you eat. So watu kama hao unajua ukishakuwa nayo, later on it will lead to other complications which affect again the whole body. With diabetes you can have complications with your eyes. Kuna yenye inaitwa diabetic retinopathy. Macho inaharibika. Sawa. It will lead to kidney failures. Inaitwa diabetic nephropathy. The nephrons. So what I've discovered, Clebo, tuna mengi ya kufundishwa mda nao hauturuhusu. So what people are going to do, mfuatilie kwanza sababu mafunzo yenyewe pia yanatoa pale vile kwenye mtandao. To be honest, mimi na follow kwenye Twitter na I get quite a good dose of knowledge kupitia vitu ambavyo anavifundisha. Waambie tena Dan wakupate vipi kwenye mtandao? On Twitter, that's my main platform. Yes. I use the tag D_Ogera, D_Ogera, and @medcrime. So at what time do you find time to tweet and educate na bado upo kazini umeajiriwa? If you look at my activity, my social activity, you get mostly I tweet at saa 7 hapo wakati niko lunchtime ama jioni when I'm at my place. So but when I'm physically in my work, I'm not really on social media because I try to maintain that professional relationship with the person you're talking to. Okay. And when I'm free, mostly in the afternoon, that's when I do the tweeting. And on weekends, I usually arrange for a live discussion. Okay. On Twitter Spaces. You do? Yes. Okay. Where we teach, mostly men actually. Men are the people who are not too good at the hospital. Mwanaume akuja hospitali juu everything is very shakara bagara. Ndio nakubaya. That's why we try to emphasize good health seeking behaviors among men and educate on the basic things which you need to do to prevent developing of the diseases. You went back to school to pursue a master's? Yes. What are you pursuing a master's in? That's not what I'm doing, a master's in public health. Okay. Your first degree was in? Bachelor's level in nursing, then I diverted to Bachelor of Medicine. Okay. Lingia tu hapo first year ukitafuta mahali unaenda. Okay. Alafu sasa kuingia upande wa sai unapasio the masters in public health. Okay. Hii ni ukimaliza utakuwa nini? Ama utakuwa unaweza kufanya nini? When I finish, I'll be either now a fully public health specialist. I'll either go to teaching actually. That's my main passion. Unapenda kufundisha. I just love teaching, Okay. So I can do it as a way of my full-time job and also as my passion, Though sieti ni mwalimu wa kawaida. I want to teach both the students and the general public on the health. All right. It gave me a point that instead of just treating you every day, because if I say I'll be a surgeon, I'll be just treating every day, cutting open. Why don't I prevent these people from getting to the hospital? Yes, si karibu biashara ya hospitali. Ni kujaribu pia kuokoa maisha. Kuokoa maisha, because that's the role of every healthcare provider, to save a life. And besides prolonging that life, we give you a high quality life. You know, you can prolong life, but a person be suffering all along. You're on drugs every day. You understand? Unajua Ogera, nilivyoongea naye kwa simu Clemo, nilishangaa jamani naongea na mtu mzee ama ni ule kijana anaongea kwenye Twitter. What time do you have fun now that hapa nasikia teaching? Dundani nini? Dunda. Okay, I can say I'm kind of a vigilant person, a vigorous one. So most of the time, if you look at even my sleeping schedule, mimi ni mtu wa kulala for at most ni 6 hours. Muda mwingi kabisa ni kazi hours. Not really kazi. I did a bit of IT while I was in school. So I can code a little bit. I enjoy even that side I just created by myself. I do. Kwa hivyo free time yako unaenda coding. Actually that thing is addictive like nothing. Then I have my friends here like Clemo free time yako. Fura.
because it's enjoyable. Ni kuwa na marafiki. Thank you so much lakini. Shukran sana, you know, Dan, for taking time to travel all the way to Nairobi kufundisha wasikilizaji wa Radio Maisha and really inspire us. Yes. We really appreciate na tunakutakia kila laheri. Asante sana. Tuko mbele pamoja.